once again, my name is Annam Vivek. I am part of the NSNA committee, which runs the Nagaratar Sangam of North America. This year, we have created a new committee called Sports and Fitness with the guidance of Somu and with the help of Nagappan, Vivek, and Meenakshi Sundaram, who are the president, vice president, and secretary of the NSNA. Thank you to them. And this new committee, we've been trying a lot of the new things to make our Nagaratar community people a little more fit and more active. That is our goal. A little personal introduction about me. I am married to my husband's name is Vivek Tyagarajan, and I have two kids. My older one is a boy. He works for crafts, and I have a daughter who is in the 12th grade. Here, I also have a couple of people from my committee, Shankar and Manav. In the new committees that Michigan has been creating, we always have at least 3 to 5 kids in our group. So we are very happy to see how these kids are contributing to the committee, because we want to be able to hand this over to the next generation as we continue to move. So that is our goal. So thank you, Mana, for your contribution. And also want to quickly introduce today, we are here to talk about taking a sports as a career. We have a lot of friends in different areas. அதாவது நம்ம எல்லா நிறைய ஏரியால ஒர்க் பண்றோம். ஃபினான்ஸ்ல, இன்ஜினியரா, flight areas, doctors, different areas, even in making 5G and 6G possible, things of that nature. ஆனா நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து இன்னும் நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் கம்மியா இருக்குங்கிறத I feel. அதனால we want to encourage people to take sports as a career. அதுக்காக தான் இந்த செமினார் இன்னைக்கு நம்ம பண்றோம். So once again, I'm here happy to have Shankar and Manav. Can you guys wave up, Shankar and Manav, so that you guys, I know they are. And so I'm also going to welcome the two guests that we have. Aravind Chidambaram, who's a grandmaster. I am so thrilled and happy to invite him to this event. And I also have another person called Muthu Alagappan, who has done the commentary as his profession for a while now. So both of them do this as a profession. So I want to get that personal experience and understanding of what it is in the seminar and share it with the team members. Once again, I wanted to let you know, we are thrilled to have the extraordinary guest, Grandmaster Aravind Chidambaram, joining us from our own community. At the age of 15, Aravind achieved the prestigious title of Grandmaster, a testament to his dedication, hard work, and natural talent. இதை நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா 15 வயசுலயே அரவிந்த் சிதம்பரம் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆயிட்டாங்க. அரவிந்த், நீங்க கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ணிக்கலாம், ப்ளீஸ், அண்ட் தேங்க்யூ. So I'm happy to add him here. அது அவங்களோட உழைப்புக்கும் அர்ப்பணிப்புக்கும் அவங்களுடைய தனித்திறமைக்கும் ஒரு நிறைய வெற்றிகள் கிடைச்சிருக்கு. அந்த நிறைய வெற்றியில ஒரு முக்கியமான பெரும் மதிப்பிற்குரிய விருந்து நான் நினைக்கிறது என்னன்னா, கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டமும் நம்ம இந்தியாவுக்காக மெடல் வின் பண்ணதுங்கிறது என்னோட பர்சனல் டச். அதுல அவங்களோட அரவிந்த், நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு அவங்களோட இதை சொல்லணும்னா, விஸ்வநாத் ஆனந்த், வெஸ்லி ஸ்லோ, அந்த மாதிரி நிறைய மேக்னஸ் இவங்களோட எல்லாம் விளையாண்டுருக்காங்க. அதை பத்தி மோர் நம்ம பேச போறோம் இன்னைக்கு. I am honored to bring Aravind to the spotlight, sharing his journey, insight, and experience to our community. This is a unique opportunity to learn from the true chess prodigy and gain valuable insight into the world of competitive chess. So welcome, Aravind. And a quick introduction about Muthu Alagappan, who's also a commentary person, who's been doing that for the Tamil Nadu state, and he's been doing it for not just single. Thank you, Anne, for turning on the camera. I'm adding him here. Welcome. ரெண்டு பேருக்கும் வணக்கம். வாங்க. இவங்களை பத்தி சொல்லணும்னா, எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா டச் ஆனது என்னன்னா, in 80s, late 80s, early 90s, he has played baseball for Tamil Nadu and southern region of India.
So for 8 years. So I'm so proud to have him here. And he has chosen the profession to become a commentator following the prime years of playing. So really, really happy to have you here, Anne. Thank you, everyone. So quick introduction about Muthu and Manav, who's going to do the interview with our, Aravind Chidambaram here, the Grandmaster. Here, Muthu is Detroit, Michigan's champion, I should say, in chess. He not only encourages the kids and to play chess, but இதை வந்து ஒரு பழக்கமா கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக இங்க டிட்ராய்ட்ல இருக்க எங்க மக்களோட தீபாவளி சமயம் இல்ல அந்த அந்த பீரியட் டைம்ல யூஸ்வலா ஒரு காம்படிஷன் முதல்ல கிட்ஸுக்குன்னு தான் ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பெருகி இப்ப வந்து அடல்ட்ஸ்ல மென் உமன் எல்லாரும் விளையாடுறாங்க. அந்த பெருமையெல்லாம் முத்துவும் முத்துவோட ஃபேமிலி ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கும் தான் போய் சேரும். தேங்க்யூ ஃபார் டூயிங் தட் அண்ட் கீப்பிங் த செஸ் in the radar for all of us. Thank you. And I'm happy to have him. அவங்க தான் appropriate person in the interview பண்றதுக்கு நினைச்சு தான் அவங்களை இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன். So he will be doing the interview today with our own team member, Manav. Hi, Manav. So he is been contributing a lot to the sports committee. He makes almost all the flyers for me, and he provides input. Why can't we do this? இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமான்னு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டோட எங்களோட வந்து வேலை பார்க்குறாங்க. அதுக்காக ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு அவன் தான் வாலண்டியர் பண்ணா. நான் இந்த இன்டர்வியூ பண்ணலாமா அரவிந்தனை. I was so happy to have young people participate. So happy to have you both here. So thank you very much. And at this point, I'm just going to play one video of Aravind Chidambaram playing again Vishwanath Anand for less than 30 seconds to 1 minute. Okay, so let's see that. And then we will move into the interview where Muthu and Manav and Aravind Chidambaram will be on focus. Okay, thank you, everyone. Give me a second. I am going to share. So I'm going to play here. Silence, please. Round number 10, please start the clocks. So if you guys notice there, Aravind Chidambaram playing Vishwanath Anand. So it's starting. This is the round. Silence, please. Aravind. Round number 10, please start the clocks. There you guys know. So now you know. There, Muthu, take over from here. Thank you. Manav, Nandri. Thank you, Annam. Thank you. So that was a nice little. So first, let me introduce myself. எல்லாருக்கும் நான் வந்து முத்துராமன், டெட்ராய்ட்ல 20 வருஷமா இருக்கோம். ஸோ என்னோட ஒய்ஃப் பேர் விசாலாட்சி. எங்களுக்கு 2 பசங்க. பொண்ணு வந்து காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சிருக்கா, பையன் வந்து 9th grade முடிக்க போகிறான். ஊர் வந்து எங்களுக்கு ஊர் ஆத்திக்காடு தெக்கூர், இந்தியாவில். கோயில் வந்து இளையத்தாக்குடி ஒக்கூர். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே செஸ் விளையாடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்கூல் லெவல் காம்படிஷன்ஸ்லாம் போயிருக்கேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அகாடமிக்ஸ் அப்படி இப்படின்னு போகும்போது ஐ குடன்ட் பர்சூ தட் ஃபர்தர். ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்டில் ஐ ஸ்டே இன் டச் வித் த கேம் த்ரூ சோஷியல் கேதரிங்ஸ். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஆனுவலி தீபாவளி ஃபங்க்ஷன் அப்போது எங்கள் வீட்டில் வந்து வி ஆர்கனைஸ் சம் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஃபார் அவர் கம்யூனிட்டி. இது வந்து இனிஷியலாக நம்ம வந்து கிட்ஸுக்கு என்கரேஜ் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சு இப்போ அடல்ட்ஸ் லெவலில் போயிட்டு வி ஆர் ஸ்டில் மிங்லிங் ஆஸ் அ குரூப் அண்ட் ஸ்டேயிங் இன் டச் வித் த கேம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் நைஸ் மொமெண்ட் டு பி ரிவியூவிங் அரவிந்த். ஸோ மேபி we will let Manav introduce himself and then we'll go back to Aravind. Okay, Manav? Hi, my name is Manav and I'm 13 years old. I'm in 8th grade.
என்னோட அப்பா பேர் சங்கர், என்னோட அம்மா பேர் அகிலா. எனக்கு ஒரு தங்கச்சி, அவ பேரு மேதா. எனக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து செஸ் விளையாடுறதுன்னா பிடிக்கும். I've been in lots of the competitions and tournaments Muthu uncle has hosted at his house and at Diwali functions. So I'm really excited to be with Aravind Anna. And my coil is Mathur and my oud is Devakote. Thank you. தேங்க்யூ மானவ், தேங்க்யூ. ஸோ அரவிந்தை பற்றி அண்ணன் நிறையா சொன்னாங்க. அரவிந்த் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டிலேருந்து வந்த ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர். கிராண்ட் மாஸ்டர் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஃபீட். நீங்கள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க இந்த மாதிரி ஹீல் கோ த்ரூ ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். பட் ஹி ஹாஸ் பீன் டாப் ரேங்க் பிளேயர். ஹி ஹாஸ் played with a lot of top ranked players. So here, Aravind, we are very privileged to have you. Glad to be talking to you. Aravind, so உங்களை பத்தி ஒரு 1-2 வார்த்தை சொல்லுங்க அரவிந்த், then we'll go to our questions. Thank you, and thank you everyone. So first of all, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் அரவிந்த் சிதம்பரம். I'm a chess grandmaster from India. என்னுடைய அம்மா பேர் தெய்வானை, என்னுடைய அப்பா பேர் வீரப்பன், என்னுடைய சொந்த ஊர் காரைக்குடி. And I'm really glad to be here. And ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. And thank you once again for having me here. நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ அரவிந்த், தேங்க்யூ அரவிந்த். எல்லாரும் அந்த நைஸ் லிட்டில் கிளிப் பார்த்தீங்க. தட் வாஸ் a clip where அரவிந்த் played Vishwanathan Anand and won him. So he'll take us through that in a minute. But நம்ம கொஸ்டின்ஸ்க்கு போலாம் அரவிந்த். ஓகே, ஸோ இப்போ அரவிந்த், இப்போ you are in India, you have traveled across the world. ஆனால் growing up in a country like India where we have other popular sports, especially when cricket and IPL, they are taking the country by storm. So what was your motivating factor to get into the field of chess? So can you take us through that journey? Yeah, sure. Actually, it is somewhat related to cricket. When I was 8 years old, I asked my grandfather to join me for a game of cricket. He was like 90 or 89 at the time, so he was apparently unfit for a game for cricket. And so now he taught me chess. And that's how I started playing. So after a few days, was attracted to the pieces. அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு எனக்கு கேம். ஸோ அப்புறம் டோர்னமெண்ட் போக ஆரம்பிச்சு அப்படிதான் இட் ஸ்டார்டட். வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அரவிந்த். ஆக்சுவலி நல்ல விஷயம் சொன்னீங்கன்னா, நம்ம ஓல்டர் ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து தே ஹவ் என்கரேஜ் அஸ் அ லாட். இப்போ உங்கள் ஐயா கிராண்ட் ஃபாதர் என்கரேஜ் பண்ணதா சொன்னீங்க. சேம் திங் ஹேப்பன் டு மீ. மை கிராண்ட், எங்கள் அப்பா தான் வந்து ஐ ஹவ் பிளேட் அ லாட் வித் ஹர். சதுரங்கம்ங்கிறது அவங்களோட ஒரு ஒரு she took it to her heart, and I have spent a lot of great moments with her, develop my game that way. Thanks for sharing that. நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். அடுத்தது அரவிந்த் வந்து you are a grandmaster today, and எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டாட்ஸ் சொல்கிறேன். அரவிந்த் is ranked 9th in India, 27th overall in Asia, and 72nd overall worldwide. So that is his ranking. It's not an easy feat. Plus 5-day ratings ன்னு பார்த்தோன்னா, his standard score is 2669. Shankar and Annam are showing that. His rapid scoring is 2545, and the blitz rating is 2599. Okay, இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் அரவிந்த், இப்போ வந்து யூ ஆர் அ கிராண்ட் மாஸ்டர். ஓகே, there are a lot of criteria that you had to meet to become a grand master. So ஒன்று வந்து grand master ஆறதுனா, let us know what criteria someone has to be aware of. Number 2, in the FIDE ratings, right? 3 ratings சொன்னோம். How does this rating system work? So if you can share that with our viewers, it will be nice. Yeah, so I'll start with the ratings. So ratings என்னதுன்னா, it's nothing, it's a tool to measure a player's strength. அவ்வளவுதான். So என்னோட playing strength வந்து 2669. So the more it is, the better the player is. அப்படிதான் சொல்லணும். But top rated player வந்து 2830 பார்த்துருப்பீங்க, நம்பர் 1 player. ஸோ இதுதான் ரேட்டிங் ஆக்சுவலி. ஸோ இதில் வந்து 3 ஃபார்மேட் இருக்கு: கிளாசிக்கல் ரேட்டிங், ரேபிட் ரேட்டிங் அண்ட் பிளிட்ஸ் ரேட்டிங்னு. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் இன் கிரிக்கெட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபார்மேட் இருக்குல்ல, டெஸ்ட், ODI அண்ட் T20 இருக்க மாதிரி. ஸ்டாண்டர்ட், அந்த கிளாசிக்கல்னு சொல்லுவோம், ஸ்டாண்டர்ட் கிளாசிக்கல்னு சொல்லுவோம், கிளாசிக்கல், ரேபிட் அண்ட் பிளிட்ஸ். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இட்ஸ் அ டைம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் 1 hour 30 minutes ஈச் கொடுப்பாங்க, ப்ளஸ் 30 seconds இன்க்ரிமெண்ட் ஃப்ரம் மூவ் ஒன். ஸோ ரேபிட் வந்து 15 minutes ஈச் ப்ளஸ் 10 seconds இன்க்ரிமெண்ட்.
ஸோ whenever you make a move, உங்களுக்கு 10 seconds add ஆகும். ஸோ பிளிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 minutes each plus 2 seconds increment. ஸோ ஒரு மூவ் வைக்கும் போது உங்களுக்கு 2 seconds add ஆகும். 3 minutes each கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுதான் 3 formats. இதுக்கு ரேட்டிங் தனித்தனியா இருக்கு. ஸோ என்னோட கிளாசிக்கல் ரேட்டிங் வந்து 2669. ஸோ GM ஆறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு கெட் 3 GM நார்ம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 3 GM நார்ம்ஸ் வாங்கணும். ஸோ மேக்ஸிமம் norm you can get in a tournament is ஒரு norm தான் வாங்க முடியும். So you have to play at least 3 tournaments to like fulfill 3 GM norms. And 3 GM norms complete பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட FIDE rating per rating 2500 தொட்டிங்கன்னா நீங்க GM ஆயிடலாம். So these are the criteria to become a GM. Like ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா 3 GM norms plus 2500 rating. ஓகே. அந்த நாம்னா என்னன்னு சொல்றீங்களா அரவிந்த்? சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நாமங்கிறது என்ன? ஷூர். GM நாம்ன்றது பேசிக்கலி உங்களோட டோர்னமெண்ட்ல இருக்க பெர்ஃபார்மன்ஸ். லைக் ஒரு டோர்னமெண்ட்ல நீங்க 2550 பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த GM நாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் டு கோ டீப்பர் இன்டு இட். ஏன்னா நிறைய டேர்ம்ஸ் லைக் சின்ன குடி குடி டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா 2500 ரேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேல நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் டோர்னமெண்ட்ல. பிளஸ் ஒரு 3 GM நார்ம்ஸ் நீங்க மீட் பண்ணணும் ஒரு டோர்னமெண்ட்ல. அவங்களோட அட்லீஸ்ட் half point or like 1 or 2 points எடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நார்ம் கிடைக்கும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் அரவிந்த். நைஸ் டு நோ தட். ஓகே, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். இப்போ அரவிந்த், நீங்க வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ யங் ஏஜ்லயே. ஸோ why don't you share your experience with us about that? Yeah, sure. So I became grandmaster at the age of 15. So the ரொம்ப லைக் ப்ரௌடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லைக் நாட் ஃபார் செல்ஃபிஷ் ரீசன். லைக் நான் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனதுனால இல்லை. ஏன்னா when I became a grandmaster, like we are playing in a tournament called Youth Olympiad. We are playing for India. So என்னோட வின்ல என்னாச்சுன்னா I not only became a grandmaster, so like டீம் கோல்ட் மெடல் அடிச்சது. ஸோ யா, ஒரு கல்ல 2 மாங்கான்ற மாதிரி it was a proud moment for myself and as well as the team. So yeah, it was a great experience. That's very nice to hear. It's so nice. Okay. அடுத்து வந்து நீங்க வந்து you have played some of the greats in the game, right? Magnus Carlsen, he's the top ranked player today. அப்புறம் அப்புறம் அவரும் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் கிளிப்பிங் பார்த்தோம். So how was your experience playing with these great players? அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. I will start with Magnus Carlsen. I played with him in 2014. At the time I was actually கொஞ்சம் யங்னு சொல்லலாம் and immature. So I did not know that I was playing with a world champion. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. So now I realized that it's a great achievement. இப்போ புரியுது. Yeah, and it was a great experience playing with him. ஏன்னா நிறைய கத்துக்கிட்டேன். Like even though like I was under time pressure, the way he calculated was so fast. I mean, literally he had so much time. Like he could have spent some 20 or 30 minutes to calculate his move. But ஆனா நான் 30 seconds தான் இருந்தது. 30 secondsல he calculated so fast and he in fact outplayed me அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அப்போதான் ஒரு வேர்ல்ட் சாம்பியனோட நான் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்றது புரிஞ்சது. அண்ட் ரீசென்ட்லி ஐ காட் அ சான்ஸ் டு பிளே வித் ஆனந்த் சார் அண்ட் சோ வெஸ்லி. இது வந்து ஐ வாஸ் மெச்சூர்ட் ஆக்சுவலி. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது தான் இது. இது வந்து ஆனால் இட் வாஸ் அ ரேபிட் டோர்னமெண்ட். ஸோ 15 minutes ஈச் தான் வச்சு விளையாண்டோம். Okay, like I went on to win the game. I will take the credit, but yeah, I definitely learned a lot from them. I just wanted to sit right there opposite to him and see how he thinks. Like adha I want to get that feeling adha. So and yeah, I definitely had a great experience. Wonderful, Aravind. Wonderful. Thanks for sharing that. Okay. சரி, இப்போ வந்து we will switch over to our junior interviewer Manav. Manav has some great questions to bring up for Aravind. Thank you, Manav. About you, Manav. Thank you. So as
a kid in like 8th grade or like being 13 years old and looking at like a grandmaster and asking him complicated questions, I would just ask you a simple question, a couple simple questions that any kid would think to ask a grandmaster. So, what is your favorite piece in the game of chess? Thank you, Manav. Would say my favorite piece is a solo piece. I would say knight, but two pieces combined together, I would say double bishops because of its flexibility. So long. So yeah. Nice. So on to the next question. So there's usually like one person behind someone's like um like like greatness. And so is there anybody that like very much inspired you or played a big role in inspiring you to become who you are now? Yeah, Kandipa. Like two great minds that inspired me. No, Magnus Carlsen and Vishy Anand, sir. So இவங்க ரெண்டு பேரும் with Magnus Carlsen நான் என்ன சொல்வேன்னா I really like this new way of approaching the game because he gave importance to end games. As in, like in older generations, like equal positions, they would agree for a draw. But with Magnus Carlsen, he kept on playing and tried to play for a win. So he created a huge impact in Solomon. That I really liked about him, and he gave importance to physical sports. Like, because chess is a mental game, like ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். If you lose a game or winning position நம்ம draw பண்ணிட்டோம்னா அந்த மாதிரி இருந்தா. So he compensated it with the physical sportsனு நினைக்கிறேன். So that inspired me. And with Anand sir, நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். What I personally like is அவரோட sneaky ideas, like the homework he does. ஏன்னா லைக் ஒரு ஆப்பனன்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது he will come up with a sneaky idea, like ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது செஸ் டேர்ம்ஸ்ல சொன்னா it would be even better. Yeah, so yeah, I'm done. Yeah. Nice. So like with an element of surprise. Yeah. Nice. So, on to the next question. So before like any like runner would run in like a marathon or anything like that, they would always have like a routine before, like let it be stretching, drinking electrolytes, eating like a protein bar, a banana. So what do you do before any big chess game? Yeah, it differs from person to person. My routine is to take a nap before a game or to solve some positions before a game to get into the tournament mindset. So these are the two routines I generally do before a game. Nice. So in like one day, excluding like tournament time and like that stuff, how much would you like practice or like how many hours do you play chess in a day? At the moment, I'm working at least 5 hours a day, but I would recommend the younger kids to work more than that. Yeah, but I'm working at least 5 hours a day. Yeah, but it's Nice. not enough, I would say. Yeah. That's really impressive. So thank you for answering my questions, and I'll hand it back over to Muthu uncle. Thank you, Manav. Great questions, great answers, Aravind. Other question போலாம். அடுத்து Aravind, when it comes to the actual game of chess, so we have heard of openings இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபேவரட் ஓப்பனிங் இருக்கா? எப்போ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? What would you like to share? It's hard to say a favorite opening, at this level. We play everything, but I really like the opening kings Indian defense nor opening. It is known for its complications, like full attack mangata அப்படிதான் இருக்கும். But it is not like played at the higher levels. With the modern engines, like it's kind of refuted, but we can play it in practical terms, like kandipa ஆடலாம். But I really like it for its complications. Okay. Nice to know, Aravind. Okay, thanks for sharing that. அப்புறம் இப்போ அரவிந்த், இப்போ வந்து நீங்க உங்க கிராண்ட்ஃபாதரோட விளையாட சொன்னீங்க, நான் என் கிராண்ட் மதரோட விளையாட சொன்னீங்க. ஸோ நம்ம க்ரோ பண்ண அப்போலாம் வந்து we didn't have a lot of facilities, support system,
கோச்சிங் அக்சஸ் எல்லாமே. இப்போ திங்ஸ் have changed dramatically. இப்போ யங்கர் கிட்ஸுக்கு வந்து they are able to have so many support and in terms of facilities and access. So if you're comparing these two, so what would your advice be for younger kids? How do you think they can pursue the field of chess? Yeah, sure. So like 20 years back பாத்தீங்கன்னா like we were lacking some informations, but இப்போ வந்து இந்த informations got double, like அவ்வளோ information இருக்கு, it's hard to remember everything. Also with the technology improving, like வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. So what I would advise is it's better to take the old school approach ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா with modern chess என்னன்னா we are using lot of engines சொல்லுவாங்க. like engines it shows the best moves. அதான். So young players எல்லாம் வந்து நிறைய engine யூஸ் பண்றாங்க. So அதனால it's not really improving their game. So அதனால I would suggest them to take the old school approach. like try to understand the top players moves, எதுக்கு ஆடுறாங்க, so இந்த மூவ் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க, and start from classical chess. So அதுல இருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சா இட்ஸ் பெட்டர், ஐ வுட் சே. even though the information doubled இருக்கு, but I would suggest them to take the old principle. Yeah. Okay, that's an interesting thought, Aravind. Okay, thank you. அடுத்து there are a lot of championships and tournaments around the world. நீங்க இந்தியாவில் விளையாண்டுருக்கீங்க, you have traveled the world, நிறைய விளையாண்டுருக்கீங்க. இப்போ சிலருக்கு வந்து எதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் I don't think they are clear about it. கொஞ்சம் why don't you share about what opportunities are available in terms of tournaments and championships in India and around the world? I will segregate into two categories. ஒன்னு வந்து age category tournaments and open tournaments ன்னு சொல்லலாம். So age category tournaments it has like age restrictions. like let's say under 14 tournaments like only people who are below 14 can play the tournament. Like under 16 tournament below 16 can play the tournament. But wherein open tournaments anyone can play. like நீங்க ஆடலாம், நான் ஆடலாம், யார் வேணாலும் ஆடலாம். With open tournaments like we can try to make GM norms. like age category tournaments norm பண்ண முடியாது, but we can play for experience and national championship, world championship ஆடலாம். But I would ask them to play both the tournaments. like ரெண்டுமே will give them confidence and experience. Okay, and that applies wherever you play. Yeah, this is the இது mostly like all over the world தானே. Okay. Good to know. Thanks, Aravind. அண்ணா எனக்கு டைம் செக் தெரியல, அதுக்கு தான் அன்மியூட் பண்ணேன். So you have few more minutes, so you can pick couple of more questions. Okay. So let me go to the next question. So Aravind, இப்போ வந்து for someone to break into the field of chess, right? So நம்ம பேசணும், இந்த மாதிரி இந்த support systems பத்திலாம் பேசணும். இப்போ there are a lot of people on the fence for the balancing academics and the field of sport. வந்து always it's a challenge, right? So we need support from parents, your society, the prep work you can do. So what would your advice be for someone to take chess as a profession, right, and pursue that? You play chess for your profession, so share something about it. Yeah. So first of all, I would advise the younger ones to take up chess professionally. Like let's say 5 to 7 years, or ideal age to start playing chess ன்னு சொல்லலாம். They can take it professionally. நான் ஏன் சொல்றேன்னா in India, like in 2015, like the youngest grandmaster was like 18 years old ன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் it got 15 was the youngest grandmaster. அப்புறம் 14 ஆச்சு, 12 ஆச்சு. So 12 தான் கரெக்ட்ல இருக்கு. So yeah, younger ones they take up chess, they can become a youngest grandmaster in the world. So younger ones can take chess சொல்லலாம் கண்டிப்பா. Plus I would like to add இப்போ ரீசெண்டா women's chess is blooming. So if you have a girl child, like for parents சொல்றேன், you can get them into chess. Like only if they have a love for the game. So we cannot force them, but yeah. So அதனால சொல்றேன். ஏன்னா there are only 30 grandmasters all over the world. like இந்தியால only 3, women'sல சொல்லிட்டு இருக்கேன். So if you can break that, it would be a great achievement. So
So yeah, அது ஒன்று. அண்டு அகாடமிக்ஸ் அண்டு கேம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுனா லைக் இதில் ஐ வாஸ் லக்கின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் வேலம்மாள் ஸ்கூல். ஸோ தேவர் ரியலி சப்போர்ட்டிவ். லைக் ஏன்னா லாஸ்ட் 3 months தான் ஸ்கூலுக்கு போவேன். அண்ட் they would have like special classes for me. So நிறையா டீச்சர்ஸ் I spent more time with teachers. So அதெல்லாம் they were really supportive. So I was lucky ன்னு சொல்லலாம். Like you got to be lucky. Like இந்த அதில் தான் சொல்லணும். Yeah. Okay. So luck one, no, the other takeaway I have is love for the game, right? அது நல்லா சொன்னீங்க. Yeah, கண்டிப்பா. லைக் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா பேரண்ட்ஸ் cannot force உங்க சில்ட்ரன்ல டு டேக் அப் எனிதிங், லைக் நாட் ஓன்லி செஸ். ஸோ யா, இன்னொன்னு நம்ம உங்களுக்கு பேசணும்ல அரவிந்த், அதாவது when டீனேஜ் வரும்போதுல when 2500 points ரீச் பண்ணும் போதுல இந்த கிட்ஸ் ரியலி எப்படி போறது, கம்ப்ளீட்டா ப்ரொஃபஷனலா நம்ம செஸ் போவோமா வேணாமாங்கிறத டிசைட் பண்றது, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஆட் டு தட். யா, இது ரொம்ப லைக் இம்பார்ட்டன்டான ஒன்றுனா, நான் என்னோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. லைக் 2300 ரேட்டிங்ல இருப்பாங்க. பட் they don't know whether to pursue chess like ஃபர்தரா பண்ணுமா இல்லை or to get into academics. ஸோ இது ஆல்வேஸ் டபுள் மைண்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, யூ ஹேவ் டு கோ வித் யுவர் ஹார்ட். உங்களுக்கு செஸ்ல நல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு தோணுச்சுன்னா, யூ ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு. யூ ஹேவ் டு பி டெடிகேட்டட் டு த கேம். லைக் நிறைய ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லலாம். பட் உங்களால் முடியாது. ஸோ லைக் மேபி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹேவ் டு டேக் செஸ் as a ஹாபி. சும்மா ஜாலியாக விளாண்டுட்டு அண்ட் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் அகாடமிக்ஸ். ஸோ இதுக்கு கிளியர் கட் சொல்யூஷன் இல்லை. ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ வித் யுவர் ஹார்ட். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ அரவிந்த். எப்படி அண்ணா, என்ன டைம் இருக்கா? இல்லை ஒரு கொஸ்டின் போலாமா? One more question and we will be done. One more question. Okay, Aravind, one last question. So நீங்க all your life நீங்க செஸ் ஆடி இருக்கீங்க and a lot of us exposure to. So உங்களோட personal experienceல what are the benefits, biggest positives you have seen by playing chess? ஸோ நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் சொல்லிட்டு போகலாம். ஆக்சுவலி வி ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் கோட் ஃப்ரம் கேரி காஸ்ப்ரோ. ரொம்ப சின்ன கோட், பட் இட் ஹாஸ் அ டீப் மீனிங். செஸ் பிளேயர்ஸ் லைக் டு திங்க், அவ்வளோதான் கோட்டே. ஸோ இட் ஹாஸ் அ டீப் மீனிங் சொல்லணும். அஸ் அ செஸ் பிளேயர் லைக் கீப் ஆன் திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம். லைக் அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அஸ் அ செஸ் பிளேயர் இது ஒரு கிரேட் பெனிஃபிட். அப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் டு சி லைஃப் அகேட். லைக் இப்போ செஸ்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விசி 5 or 6 moves அகேட பார்ப்போம்ல. ஸோ அதே மாதிரி லைஃப்லையும் விசி தட் வே. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் மெமரி பவர். கண்டிப்பாக மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஆப்வியஸ்லி வித் பேசிக்ஸ், ரைட்? லைக் தூக்கம் சாப்பாடுலாம் ஒழுங்காக இருக்கும். யா, ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிளேயிங் செஸ். Great. Yeah, thanks, Aravind. A lot of great information. I really hope the viewers will benefit from all the information you have shared. So, எங்களோட இன்னைக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப நன்றி. Now I'm going to turn it over to Annam. Thank you everyone. Thank you. Question answer session. எல்லாரும் question இருக்கோம். Hold on to it. We will go to Muthu Alagappan and we'll come back. I am happy to reintroduce him back into the conversation here. Here the main focus here is going to be, he's going to focus on his experience and how he got into the commandeering stuff. And then he is also going to tell us the different options that are available in that he knows and we know, kind of. And that may be a lot more to it, but we are just going to give you a glimpse. We want to plant a seed in the minds of all the people who have joined here to think that sports as a career is possible. So as a fencing, I myself is a fencing champion. I have won silver and bronze for Tamil Nadu, state of Tamil Nadu, and I played for them for multiple years in fencing. So knowing that and how hard it was for me to make a decision whether to take that as a profession or not,
was really difficult, you know. அந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் கொஞ்சம் இருந்திருந்தா மேபி கம்பைனிங் வித் சம்திங் எல்ஸ் ஐ குட் ஹவ் டன் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், யூனோ. அதனால தான் இந்த விதையை இன்னைக்கு முத்து அழகப்பன் அண்ணன் மூலமா உங்க எல்லாருக்கும் கொண்டு வரோம். Hopefully this is going to be very helpful. Muthu Alappanne, I'm handing it over to you. Let's start with a nice little commentaries. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ 1-to-1 பேசுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாடுலேஷன்ல இருக்கும், அது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கும். இதே வந்து ஓவர் மைக் நெசசரிலி யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்பெஷல். எஸ், ஒரு அத்லெட்டிக்ஸ் கமெண்ட்ரி சாம்பிள் கொடுத்துட்றேன். Ladies and gentlemen, athletes and enthusiasts, welcome to the live streaming athletics championship, where we converge in the ultimate test of human athleticism. It's my honor to be the commentator for this exhilarating championship. As we gather here amidst the crackle of anticipation, let us take a moment to acknowledge the countless hours of training, the sacrifice made, and the dreams pursued by each and every athlete. Yes, we are about to take up the grand finale of 100 meters, which will tell us upon who is the fastest athlete of this championship. இப்போ அடுத்ததா பேஸ்பால் ஒரு சாம்பிள் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, வெல்கம் baseball fans to the diamond where dreams come alive and heroes are made. Let us take a moment to soak in the atmosphere, the crackle of the bat, the roar of the crowd, and the smell of the freshly cut grass. As anticipation crackles in the air like a high fastball, it's time to zero in our attention to the core of competition. இப்போ அடுத்தது ஒரு கபடி சாம்பிள் பார்க்கலாம். Welcome to the electrifying world of kabaddi, where strength, strategy, and sheer determination collide on the mat. As players step onto the field, anticipation fills the air for this ancient sport, demanding both physical prowess and mental acuity. So sit back, buckle up, and get ready for an adrenaline-fueled ride through the world of kabaddi. So let's give a warm welcome to Alagappan Muthu Alagappan Anna. Happy to have you, Anna. So as I mentioned, quick introduction. அவங்க வந்து பேங்க்ல இருந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆனவங்க, பட் he still did the commentary throughout his work experience as well. As I mentioned, he has played different sports. He has so many athlete training certificates and stuff. So I let him talk to all those. So let's move on to the presentation and let's talk about you, Anna. Thank you. NSNA Sports Committee, Sports and Fitness Committee, அவங்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேரு ஆனாழானா முத்து. என்னுடைய ஊரு சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி கிட்ட இருக்கக்கூடிய கண்டனூர். நான் இரணி கோயில சார்ந்தவன். என்னுடைய அப்பா பேரு எம் அழகப்பன், அம்மா பேரு AL வள்ளியம்மை. என்னுடைய அப்பா வந்து கண்டனூர்ல சிட்டாளாச்சி நினைவு உயர்நிலை பள்ளியில படிச்சாங்க. இப்போ இல்ல, 1945 அந்த வருஷத்துலயே வந்து அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. அதாவது ஒரு கல்வி நிறுவனத்துக்கு வந்து 2 கண்கள், ஒண்ணு வந்து கல்வி, இன்னொன்னு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வகையில அவங்க ஸ்கூல்ல அந்த போர்டில் ஒரு சைட்ல வந்து 1945ல இருந்து எவ்ரி இயர் எஜுகேஷன்ல டாப்பர் அவங்களுடைய பேர் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு சைட்ல ஸ்போர்ட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுல 1945ல இருந்து சீனியர் ஸ்போர்ட்ஸ் சாம்பியன் அவங்க பேர் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் மை ஃபாதர் வாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சாம்பியன் ஃபார் 3 years. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு. என்னுடைய பையன் பேர் அருண் அழகப்பன். அவன் வந்து MBA ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மெல்போர்ன் ஆஸ்திரேலியால பண்ணான். அண்ட் ஹி ஹட் பிளேட் ஃபார் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கிரிக்கெட். என்னுடைய பொண்ணு பேர் வந்து ஹரிணி. என்னுடைய மாப்பிள்ளை பேரு PA அருண். என்னுடைய பேத்தி பேரு
மித்ரா நாச்சம்மை. இவங்க வந்து NSNA உடைய ப்ரவுட் மெம்பர்ஸ். நான் இந்தியன் பேங்க்ல இருந்து மேனேஜராக இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டேன். ஸோ நான் முதல்ல ஓவர் மைக் I opened my mouth only for baseball. Yes, I was playing baseball, and that was the first opening over mic for baseball. Yes, let us move into the subject. Want to share the slides? Yeah, thank you. Yeah. Hi and welcome to everyone. Today, we delve into the dynamic world of sports where passion, teamwork, and perseverance intersect to inspire greatness. Let us embark on this exhilarating journey together. Let me start by introducing myself. I'm a retired manager of Indian Bank with a rich and diverse background in sports. As far as my experience, I have had the privilege of representing my state and South Zone for a period of over 8 years in baseball. In addition, I proudly represented my college and university in ball badminton, served as a member in charge of Indian Bank athletics team. I am also a qualified technical official in athletics. Other than sports, I took glider pilot training through AdWing NCC. As commentator and announcer, my experience across multiple sports is a real gift to me. Yes, in athletics, I have lent my voice to the Commonwealth Games, Asian Track and Field, South Asian Federation Games, and many international meets. In hockey, I have covered events like Champions Trophy. In addition, I spared my voice for Asian Championship in chess, softball, kabaddi, and international beach volleyball. Yes, இப்போதான் அடுத்தது சப்ஜெக்ட்டுக்கு மூவ் பண்றோம். ஆல் அபவுட் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ்னால எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் கரியர் மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய ஹெல்த் ரொட்டீன் எல்லாத்துலேயுமே. As you all know, this presentation acts as a brief introduction to ignite the passion within oneself to take sports as a career. Sports are not just games. They are a global phenomenon, shaping cultures and societies. From understanding their diverse classifications to reaping the myriad benefits they offer, sports extend beyond the field, influencing education and fostering countless career paths. Yes, இப்போ நாம இந்த இதுல பார்க்குற மாதிரி ஒரு 5 டாபிக் இருக்கு. அந்த 5 டாபிக்ல we are going to run through the importance of sports to the world. Sports has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to the youth in a language they understand. Sports can create hope where there was only despair. Going by these words of Nelson Mandela, sports பொறுத்த வரைக்கும் it plays a very pivotal role. Health, fitness, அதோட ஒரு தோழமை கொண்ட ஒரு உணர்வு, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு டைவர்ஸ் பேக்ரவுண்டாக இருக்கு. அது போக இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், கல்ச்சுரல் எக்ஸ்சேஞ்ச், இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமசி, பூஸ்டிங் எக்கானமிஸ், டிரான்செண்டிங் பவுண்டரிஸ் அண்ட் பல நாட்டை சேர்ந்தவங்களை ஒரே இடத்துக்கு கொண்டு வருது, ஒரு ஒருமித்த கருத்தோட கொண்டு வருது. Classification of sports. When we talk about sports, we often think of physical activities that push our bodies to their limits. However, sports go beyond physical exertion. They also engage our minds in strategic and intellectual challenges. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை 2 வகையா பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து தன்னுடைய உடல் திறமையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸு, இன்னொன்று நினைவாற்றல், மூளை திறமை, அதை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ். இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உடல் திறமையில சாக்கர், பாஸ்கெட்பால், பேஸ்பால். இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரன்னிங், ஸ்விம்மிங், இந்த மாதிரி.
காம்பேட் ஸ்போர்ட்ஸில் பாக்ஸிங், மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் என்டியூரன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். இப்போ இந்த உடல் திறனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நிச்சயமா பிசிக்கல் எக்ஸர்ஷன், ஸ்ட்ரென்த், கோஆர்டினேஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், இந்த நினைவாற்றல், அதை கொண்டு மூளையினுடைய திறமையை கொண்டு விளையாடக்கூடிய, இப்போ நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி கூட பார்த்தோம் அரவிந்த் சிதம்பரம் செஸ், இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா whether it's pushing our bodies to the limit or engaging our minds in strategic challenges, sports offer avenues for personal growth and enjoyment. Physical and psychological benefits of sports. Engaging in sports offers numerous benefits, fostering discipline, energy, and enthusiasm. Athletes learn patience and perseverance. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இன்க்ளூட் நம்மளுடைய ஸ்டாமினாவை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம், செயல்திறனை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போதான் வந்து காம்படிஷன்ல நம்ம அடுத்தவங்களோட போட்டி போட முடியும். இந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் தானாக உருவாகுது. ஏன்னா இப்போ ஒரு டீமை வழி நடத்தும் போது அவ்வப்போது எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் ரொம்ப முக்கியமானது. இதே சமயத்துல செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், மற்றவங்களுடைய தொடர்பு, அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நார்மலி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாருமே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு அவென்யூ. ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொவைட் a natural outlet for stress relief through promoting well-being. In summary, sports contribute to holistic development and well-being, both physically and psychologically. On that note, let us move to medical benefits. Engaging in sports yields medical benefits, notably enhancing cardiovascular health by improving heart functions and circulation, thereby reducing the risk of heart disease. Additionally, sports bolsters the immune system. நோய் எதிர்ப்பு தன்மையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணுறதுனால ஜென்ரல் ஹெல்த், பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ், மெமரி, கான்சென்ட்ரேஷன், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இது எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப் athletes and normal people to experience in motor skills and coordination. Moreover, sports play a pivotal role in weight management. Yes, sportsmen பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட்ல ரொம்ப கான்ஷியஸா இருப்பாங்க. இன் பர்டிகுலர் இந்த மோஸ்ட் குரியலிங் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு 2-3 இதை சொல்லுவாங்க. அதில் வெயிட் லிஃப்டிங், பாடி பில்டிங், இதெல்லாம் அவங்களுடைய ரெகுலர் டயட்டை வந்து அவங்க மெஷர் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். அப்போதான் வந்து அந்த வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அது தவிர ஈவன் டியூரிங் காம்படிஷன் டைம்ஸ் அவங்க இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் ஷுட் பி வெரி மச் கால்குலேட்டிவ். பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் வெயிட் கேட்டகரி இருக்கும். 50 to 55, 55, 56 to 60 kgs, 61 to 65 kgs, இந்த மாதிரி நிறைய போறதுனால they are very conscious about that. அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் எஜுகேஷன். எஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் கரியர். இங்கே தான் வந்து நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன். இப்போ ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ், அந்த ஜென்ரல் டாக்டர்ஸ் தான் பழைய காலத்தில் இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா நிறைய ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து முன்னாடி யார் பிளேயர் இருந்தாங்க, கோச் இருந்தாங்க, மேனேஜர் இருந்தாங்க. இந்த 3 பேர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க. இது மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது. இதுக்கு மேல வந்து யாருக்காவது ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சா நிறைய பேருக்கு தெரியல. இப்போ ஆஃப் லேட் உலகம் போக போக வந்து நவீனமயமாக்குதல்ல நிறைய அவென்யூஸ் இருக்கு. அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா நிறைய படிப்புகள் இருக்கு. அந்த படிப்பை படிச்சுட்டு நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ உலக அளவுல இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று பார்ப்போம். அதுல வந்து மெயின் யாரு? டார்கெட்டிங் ஆடியன்ஸ். அவங்க வந்தாதான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்க முடியும். அது போக ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஒரு பிராண்ட் அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு அந்த கேம் என்ன, அது என்ன சாம்பியன்ஷிப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ற அளவுக்கு மார்க்கெட்டிங் வந்து இருக்கணும். இது தவிர மார்க்கெட்டிங்குடைய சக்சஸே என்னன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கொண்டு வரலாம்.
ஏன்னா ப்ராஃபிட்டாக வந்தால் தானே அடுத்தடுத்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டடி இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ எக்ஸசைஸ் அண்ட் பிசியாலஜி. இப்போ உடல் தன்மையை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபடும். ஒருத்தர் வந்து 80% வந்து அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து 100% அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. இதே சமயத்துல தட்பவெட்ப நிலை நம்ம ஊர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், போய் அந்த மேட்ச் நடக்கக்கூடிய இடத்துல இன்னொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒருத்தருடைய பாடி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது, அடாப்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் அண்ட் பிசியாலஜி அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ் manages logistical, administrative, and organizational aspects, ensuring smooth execution. Yes. இப்போ இதுல நான் இன்னொன்று சொல்லணும். நான் வந்து அத்லெட்டிக்ஸ்ல குவாலிஃபைட் டெக்னிக்கல் அஃபீஷியல். இதுவும் வந்து ஒன் அமங் த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆப்ரேஷன் தான். ரெஃப்ரியா இருந்து, ஒரு அனௌன்சரா இருந்து, ஒரு கமெண்டேட்டரா இருந்து. ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். உலகத்துல எங்கேயோ ஒரு மூலையில நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்டை இந்த மற்ற பகுதிகளுக்கெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா ப்ரெசென்ட் பண்ணும். அங்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது சொன்னது ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம். அதுக்குமே வந்து ஒரு படிப்பு வந்தாச்சு. அதை படிச்ச நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லா இப்போ இருக்காங்க. அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் பிராண்டிங். ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிராண்டிங் இன்வால்வ்ஸ் அ கிரியேட் டிஸ்டிங்க்ட் ஐடென்டிட்டி அண்ட் இமேஜ் ஃபார் அ ஸ்போர்ட்ஸ் டீம், athlete or organization. Effective sports branding helps in building a strong fan base, attracting sponsors and enhancing revenue streams. That's a classic example, Nike's partnership with Michael Jordan to create Air Jordan brand that revolutionized basketball in the global sporting arena. Sports medicine அப்படிங்கிறது ஒரு ஆத்லீட்டுக்கோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கோ என்ன தேவை அப்படிங்கிறத டயக்னைஸ் பண்றது. அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜுரி வருது, ஒரு சதைப்பிடிப்பு வருது அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி இன்ஜுரியிலேருந்து ஒரு குவிக் ரெக்கவரி இல்லை ஒரு லாங்கர் டேர்ம் ரெக்கவரி எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் மூலமா படிச்சிடுறாங்க. அடுத்தது athlete மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிஆர். athlete மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிஆர் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்றா இருக்கு. Guiding athletes, career handling, endorsements, media relations, and public image. You all may be aware that nowadays sports persons make a huge money, for which it is necessary to have an agent or manager to take up off-field activities, allowing athlete to concentrate on-field performances. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா the sports broadcasting and media management. It is a study to oversee content creation. இப்போ நம்ம இந்த ஆரம்பத்திலேயே ஒன்று சொன்னாங்க, மாணவ வந்து இந்த ஃப்ளையர்லாம் ரொம்ப கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாப்ல அப்படிங்கிறலாம். அதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேஷன் கீழே தான் வரக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கவரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கமிட்டியை சார்ந்தவங்க அதை எப்படி வந்து அதை மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க, கவரிங் மேக்சிமம் ஆடியன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கறது தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராட்காஸ்டிங் அண்ட் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட். What is rehabilitation science and physiotherapy? It's a focus on restoring movements, function, and quality of life through targeted exercises and therapist post-injury. Sports event management. ஒரு ஈவெண்ட் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா அதை எந்த ஊர்ல எந்த சீசன்ல நடத்தினா அட்ராக்டிவா இருக்கும், நிறைய பேர் வந்து கொண்டு வர முடியும். லாஜிஸ்டிக்ஸ், எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ், இதுக்கே வந்து தனியாக ஒரு படிப்பு இருக்கு. அந்த படிப்பையும் இப்பெல்லாம் படிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் க்ளோஸ் டு மீ, விச் இஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ், பிகாஸ் மை சன் ஒர்க்ட் as ஸ்போர்ட்ஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் ஃபார் an international team for a period of 2 years. Analysts should be good at crunching numbers and spotting trends. They utilize game data to inform strategic decisions for individual and teams. Sports equipment designer. அதாவது இன்னோவேட்டிவ் கியர், ரொம்ப அட்ராக்டிவா கம்ஃபர்டபுளா எல்லா வகையிலும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து டிசைன் பண்றது ஒரு பெரிய ஆர்ட். அதனுடைய சேஃப்டி, ஆஸ்தட்டிக்ஸ், இது எல்லாத்தையும் படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு தான் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் டிசைனர். மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் லைன், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் வீடியோகிராஃபர். இந்த
ப்ரொஃபஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மற்றவங்களாம் கூட கொஞ்சம் அப்படி இப்படி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்கலாம். பட் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வீடியோகிராஃபர் will always to remain on their toes. Yes, any fraction of a moment அந்த கேம்னுடைய டாப் கிளாஸ் அவென்யூ வந்து வரக்கூடும். அதை வந்து நிச்சயமா அவங்க கிளிக் பண்ணி ஆகணும், கேப்சர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு தனியா ஒரு படிப்பு இருக்கு. நீங்க எப்படி உங்களை தயார்படுத்திக்கணும், நீங்க எந்த மாதிரி படங்களை எடுத்து வெளியில எதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கூட ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் வீடியோகிராஃபர். ஸ்போர்ட்ஸ் அஃபீஷியல் ரெஃப்ரி அம்பையர், இவங்க வந்து ஒரு கேம் வந்து அந்த ரூல்ஸுக்கு வந்து எப்படி நடத்துறாங்க, பிரச்சனை இல்லாம ரெண்டு டீமையும் வந்து எப்படி விளையாட வைக்கிறாங்க, அந்த ஸ்மூத் கோயிங் ஆன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறவங்க தான் ஸ்போர்ட்ஸ் அஃபீஷியல் ரெஃப்ரி அம்பையர். அதுல தான் என்னுடைய ரோலும் வருது, அனௌன்சர், கமெண்டேட்டர், இந்த மாதிரி. ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட், டயட்டீஷியன். இப்போ வந்து ஒரு ஸ்போர்ட் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆத்லீட் பிளேயருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன டயட் சாப்பிடணும், எப்படி தன்னை தயார்படுத்திக்கணும், அதோட மேட்ச் போய் விளையாடக்கூடிய இடத்துல என்னெல்லாம் கிடைக்கும், அந்த கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸுக்கு என்ன உணவு எடுத்துக்கிட்டா நல்லது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களோட வந்து டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு படிப்பு இருக்கு. அவங்க படிச்சு ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர், they will have to oversee maintenance, operations, scheduling of venues, ensuring optimal conditions. ஸோ இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சில படிப்புகள். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா அதிகமான படிப்புகள் இருக்கு. அதன் மூலமா நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டு வந்து விரிவடைஞ்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் வந்து இன்னும் நிறைய அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொன்னேன். அடுத்தது கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன் கன்க்ளூஷன், the multifaceted area of sports presents a myriad of career pathways from coaching and management to sports science, media, and beyond. Embracing one's passion in this dynamic field opens doors to endless possibilities, promising not only professional fulfillment but also personal growth and contribution to the vibrant world of sports. Yes, this is what my presentation is all about. Career opportunities. ஒரு கோடு போட்டா நீங்களா ரோடு போடக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடியவங்க. ஸோ பியாண்ட் தட் யூ கேன் டேக் அப், சூஸ் யுவர் ஓன் ப்ரொஃபஷன்ஸ். எஸ், தேங்க்யூ. Thank you very much, Anne. So let's take the PowerPoint out and I want you back in focus. Yes, So, sure. ஸோ ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்கண்ணே. நிறையா இருக்கு, ரைட்? இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாதது நிறையா இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா few months before, few years before, ஃபர்ஸ்ட் டைமா நான் கினீசியாலஜிங்கிற ஒரு எஜுகேஷனை பற்றி கற்றுக்கிட்டேன், ரைட்? அந்த மாதிரி அப்பதான் அது என்ன, ஏன் அந்த பொண்ணு அது படிக்க போகுது, ஒரு தமிழ் பொண்ணு தான் அது படிக்கிறா. அவளோட எய்ம் வந்து பெரிய டீம்ஸோட ஒர்க் பண்றது தான். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிள்ளைங்க அந்த ஃபீல்டுக்கு வர்றாங்க. நம்ம கம்யூனிட்டிலேருந்தும் வரணும்னு எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்றேன். ப்ளீஸ் லுக் இன் டு இட். இப்போ நான் அரவிந்தையும் அழகப்பண்ணனையும் ஃபோக்கஸ் கொண்டு வரேன். ப்ளீஸ், let's any questions, anybody would like to ask a question, you're welcome to put it in the chat saying that you would like to ask a question, and Shankar will unmute and we will let you guys talk to the grandmaster as well as Muthu Alagappananne. So and before that, just I would like to take 30 seconds. So question varadhukku scenario. Apart from the sports career, I want to say something. இப்போ நாங்களாம் படித்த காலத்தில் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக வெளியில் விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம். அப்போது டிவி கிடையாது, வீடியோ கிடையாது, இந்த கேம்ஸ் இதெல்லாம் கிடையாது, கேம் ஸ்டேஷன் அப்புறம் இதெல்லாம் இல்லை. நாங்களாம் வந்து ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. பிகாஸ் அவங்க வந்து நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் போகிறாங்க, மியூசிக் கிளாஸ் போகிறாங்க, கராத்தே கிளாஸ் போகிறாங்க, டான்ஸ் கிளாஸ் போகிறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் they will have to necessarily find some time for the physical exertion. வெளியில போய் கொஞ்ச நேரமாவது ஒரு அரை மணி நேரம் ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடணும். அவங்க பொம்மைங்களோட வந்து வீடியோவில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்னுடைய ஆதங்கம் அதுதான். ஸோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து they will have to give importance to that. Of course, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். அதே சமயத்தில் ஃபிசிக்கல் எக்ஸர்ஷனும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரே ரெக்வெஸ்ட். தேங்க்யூ.
Thank you, Anna. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. Computer and video games are taking over the world with the phone on top and virtual reality now, right? So, யாருக்காவது question கேட்கணுமா? Grand Master அரவிந்த் சிதம்பரம் கிட்ட இல்லாட்டி கை தூக்குனீங்கன்னா கூட ஓகே தான். So that we know to. Okay, while we are waiting, I'll ask a question. What tournaments are you preparing for, Chidambaram? என்ன tournaments வருது அரவிந்த் சிதம்பரம்? உங்களுக்கு என்ன prepare பண்ணிருக்கீங்க? So I'll be playing tournament in Dubai. It's going to happen in few days. Like in a week ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, in a week ஆரம்பிக்குது. And continuous 3 tournaments ஆடுறேன். துபாய், அப்புறம் ஷார்ஜா, and like பிரான்ஸ்ல ஒரு லீக் டோர்னமெண்ட். So these are my schedule. Chatல ஏதோ வந்திருக்கேமா? யார் போட்டிருக்காங்க? Okay. Thank you very much. பழனியப்பன், உங்களுக்கு ஏதாவது question இருக்கா? ஏதாவது பேசணுமா? Okay, maybe I'll ask another question. Yeah. While we are waiting for others. You said 5 to 7 years இப்பெல்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அரவிந்த், right? Now, so how do they start? That seems way too young, but maybe the competition is so that everybody's starting at 5 to 7. So I kind of felt it was too early, but your experiences of how the kids should start learning, or எப்படி அந்த 5 yearsல அதை introduce பண்றது அவங்களுக்கு? I think the world evolved ஆயிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா I would say even like 5 to 7 too late ன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா எனக்கு தெரியல. ஏன்னா லைக் இப்ப நம்ம இது மகாபாரதத்துல கூட லைக் அபிமன்யு ஸ்டோரி கேட்டிருப்போம். லைக் கருவுல இருக்கும் போதே லைக் he would இது இந்த சக்கர வியூகம்லாம் லைக் கேட்டுட்டு he will go and attackல. So அந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளையில இருந்தே ஊட்டி வளர்க்கணும்ங்கறீங்க பாலோட சேர்த்து. Yeah, it's possible. ஏன்னா லைக் 1 or 2ல இருந்தே நம்ம we can start teaching them like எது வேணாலும். மோஸ்ட்லி அப்படிதான் போகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அதான் லைக் 18 இயர்ஸ்ல எங்க ஜிஎம் இருந்தாங்க, அப்புறம் 15, 14 ஆச்சு, 13, இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 ஆச்சு. பட் ஆனா ஜஸ்ட் மிஸ்ல லைக் ஓகே 10 ஆகல. பட் இந்த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸ் கண்டிப்பா 10 ஆகும், 8 ஆகும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா ஆகும், without a doubt. So yeah, it could be one of us. அதுதான் அலமு, நீங்களே கேளுங்க. அலமு, உங்களோட கொஸ்டின் வெரி வேலிட் கொஸ்டின். நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க. அலமு இருக்காங்களா? ஓகே, இருக்காங்க. அலமு, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்க முடியுமா? Okay, I will answer to Almila's question. So நான் ரீட் பண்றேன் அரவிந்த். Just everybody knows, everybody may not know what's in the chat. Okay, அலமுவோட கொஸ்டின் வந்து அரவிந்துக்கு, what advice you have for kids to handle the losses, psychological and emotional? இது வந்து லைக் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல எனக்கும் லைக் பெரிய ஹர்டலா இருந்தது. ஏன்னா அந்த அவேர்னஸ் இல்லை எனக்கு. லைக் I did not know how to handle that loss. ஸோ பேசிக்கலி உங்களுக்கு அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கணும் லைக் இந்த கிட்ஸ்க்கு. you have to look at the positive side. நம்ம தோக்குறோம்னா ஏதோ ஒரு காரணம்னால தோத்துருப்போம். லைக் ப்ராப்ளி நம்ம ஆப்பனண்ட் நம்மளோட பெட்டரா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ you have to take the positive side and you have to try to overcome. லைக் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே தோக்குறோம், பட் ஆனா எல்லாருமே கத்துக்கிறது இல்லை தோக்குறதுனால. ஸோ we have to be different from others. ஸோ தோக்குறதுனால நம்ம ஏதோ கத்துட்டு we should not do the same mistakes again and again. பட் losers like probably like one like தூங்கி எந்திரிச்சா சரியா போயிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு. So yeah, but you have to learn from it. That is more important. And like physical activitiesல involve பண்ணா better, I would say. Very good. For like mentally ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Yeah, diversion. Create a diversion to do a physical activity. Very nice. Thank you. Instead of like looking at mobile phones, like நிறைய பேர் வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க, but I would say like go run in the treadmill ன்னு சொல்லுவேன். But so yeah, இந்த மாதிரி டைவர்ட் பண்ண like yeah நம்ம மைண்ட். Okay, thank you.
கிருஷ்ணன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணி உங்க கொஸ்டினை கேக்குறீங்களா இல்ல நான் உங்களுக்காக படிக்கட்டா? இல்ல நானே கேக்குறேன். ஸோ கேளுங்க கிருஷ்ணன். ஹலோ. ஸோ பேசிக்கா ஃபார் யங் கிட்ஸ் எப்படி அவங்க செஸ் ரேட்டிங்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்னு எனி டிப்ஸ்? பிகாஸ் மை சன் ஹீஸ் கோயிங் ஃபார் சம் டோர்னமெண்ட்ஸ், பட் இன்னும் அவனோட அந்த நொட்டேஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்பரா எழுத இன்னும் ஹீஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி இன்டு இட். ஸோ வென் வி கம் பேக் வி ஆர் நாட் ஈவன் ஷுர் லைக் வாட் ஹி ஹஸ் டன். ஸோ even after taking to multiple tournaments, it's still around the same. It's the rating அப்படியே தான் இருக்கு. ஒன்னும் ஹெல்ப்பும் பண்ண முடியல because notations are sometimes after 20-30 moves kapro it gets messed up. So we are not able to see where he is doing wrong or something. And any generally also any tips on how little kids can improve their chess ratings, right? Any tips on that? Sure. In general, like உங்ககிட்ட யாராவது கோச் கிட்ட போனீங்கன்னா they would come with a better advice, but கோச் யாரும் இல்லைன்னா I will try to give you some advice. ஸோ ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். லைக் இந்த நோட்டேஷன் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, ஸோ அதெல்லாம் அது ரொம்ப பேசிக் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ என்ன சஜஸ்ட் பண்ண வேணா, லைக் செஸ் போர்டில் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துட்டு ட்ரை டு விஷுவலைஸ் த ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ லைக் நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி லைக் இந்த ஸ்கொயர் ஓகே, நீங்க சும்மா ஒரு கேம் வச்சுட்டு லைக் அந்த கேமை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஃபுல் கேம் எடுத்துட்டு எல்லா மூவ்ஸும் விஷுவலைஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் ரொட்டேஷன், அதெல்லாம் ஆகும். வேற என்ன சொல்லுவேன்னா, லைக் நிறைய டாப் பிளேயர்ஸ் கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் வித்வுட் இன்ஜின்ஸ் மெயினா. ஸோ லைக் ஒரு மூவ் வைக்கிறாங்கன்னா ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் ஒய் தே ஆர் பிளேயிங். ஸோ இது ரொம்ப இப்போ ஒரு டாப் பிளேயர் வைக்கிறாங்கன்னா சும்மா வைக்க மாட்டாங்க, அவங்க மைண்ட்ல என்னமோ யோசிச்சு தான் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் what they might have thought like at that time. So எதனால வச்சிருப்பாங்க, so also like opponent ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருப்பாங்கல, so அதையும் try to think like why they are playing these moves. அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா you will improve your strength as a chess player. Like the rating அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். as a player improve rating ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். yeah okay sure, thank you. While we are waiting for other questions, நான் அண்ணங்கிட்ட ஒரு முத்து அழகப்பன் அண்ணங்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் அண்ணே உங்களுக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா இருக்கவங்களுக்கு சீஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், லேர்ன் ஃப்ரம் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்டட்ங்கிறதுக்கு ஒரு உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நீங்க எப்படி இந்த கமாண்ட்ரி பண்ற ப்ரொஃபஷனுக்கு உங்களோட பிளேயிங் ஃபீல்ட்லேருந்து மூவ் ஆனீங்கிறத பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா people can understand taking other opportunities in the field to learn is okay too. அதுக்காக தான் இதை கேட்கிறேன். So yeah, thank you. Basically I am a very good listener, whatever be the subject. யாராவது ஒருத்தர் அட்ரஸ் பண்றாங்க, நம்ம அந்த கேதரிங்ல இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா I used to very meticulously listen to them. நான் வந்து பேஸ்பால் விளையாடும் போது என்ன ஆச்சு, சென்னையில வந்து ஒரு நேஷனல்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்போ ஓப்பனிங் மேட்ச்சுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டாரு. இங்கே இந்தியாவிலலாம் வந்து பேஸ்பாலுக்கு கமெண்ட்ரி கொடுப்பாங்க, ஏன்னா அந்த கேமை பாப்புலரைஸ் பண்ணணும், கேம் எப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ பை த டைம் வாட் ஹேப்பன், செகண்ட் மேட்ச் யாருமே இல்லை கமெண்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கு. அப்போ வந்து ஒரு அம்பையர் வந்து என்ன சொன்னார், வாங்க தம்பி வாப்பா இங்கே வா, இந்த மைக்கை பிடிச்சி 2 டீம் கேப்டன்ஸை வந்து டாஸுக்கு கூப்பிடு அப்படின்னு. சரி, அதை இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டேன். சொன்ன உடனே சொன்னார், டாஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு நீ இப்போ இதை வந்து சொல்லு, such and such team had won the toss and elected to field. அதையும் சொல்லிட்டேன் நான். சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து வா என் கூட உட்காரு, நீ கமெண்ட்ரி கொடுக்க போற அப்படின்னு. இந்தியாவில் வந்து அது கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு கேம் போகும். ஸோ ஐயோ எனக்கு வந்து கமெண்ட்ரிலாம் என்னால் முடியாது, எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னது. அவர் வந்து உடனே எனக்கு தான் ஏற்கனவே தெரியுமே, நீ புதுசா கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உனக்கு எவ்ரி வேர்டு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு பக்கத்துலயே உட்காந்து he started. ஸோ ஒரு மேட்சுக்கு இருந்தாரு, 2வது மேட்சுக்கு செகண்ட் டே இருந்தாரு. ஸோ 3rd டே அன்னைக்கு என்ன சொல்லிட்டாரு, நான் ஒரு 10 அடி பின்னாடி உட்காந்துருப்பேன், ஏன்னா நீ எல்லாத்துக்கும் வந்து என்னை டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது, நீயா வந்து பேசணும், உனக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா மட்டும்தான் என்னை திரும்பி பார்த்து கேட்கணும், ஸோ நீயே அந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான். வெரி ஆக்சிடென்ட்லி ஐ ஸ்டார்டட். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது. இதுக்கப்புறம் தான் எங்க பேங்க்லயும் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க. என்னுடைய வாய்ஸை மட்டும் கேட்டவங்கலாம் பிலீவே பண்ணல, ஏன்னா அந்த பேஸ்பால் அமெரிக்கன் கேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நான் பேசுறது கூட கொஞ்சம் நார்மலா இருக்கும்.
அந்த கமெண்ட்ரி சொல்லும் போது accent and the pronunciation, everything will be totally different and naturally it has to be special. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் உள்ள வந்தேன். உள்ள வந்துட்டு இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது தமிழக முதல்வர்களுடைய சுதந்திர தின கொடியேற்று விழா நேர்முக வர்ணனை தமிழ்ல பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அது போக லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஃபார் பேஸ்பால், அத்லெட்டிக்ஸ், ஷட்டில் பேட்மிண்டன், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்க ஜிம்னாஸ்டிக் டீமோட கூட கொஞ்சம் டூர் எல்லாம் பண்ணீங்கல்லனே, so that was really nice to hear that you are expanding into other fields as well-ங்கிறது. எஸ் எஸ் எஸ். அதே மாதிரி கபடியும் வந்து ஆக்சிடென்டலா தான் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. என்னுடைய மற்ற இடத்துல அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதாவது மதுரையில தான் சொல்லணும் நான். மதுரையில தேர் வாஸ் ஒன் சாம்பியன்ஸ் பேஸ்பால் ட்ராஃபி. அதுக்கு நான் வந்து கமெண்ட்ரி கொடுத்தேன் இங்கிலீஷ்ல. ஃபங்க்ஷனை வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ்லயுமா கலந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். இதை பார்த்துட்டு தான் அந்த மதுரை டெபுட்டி மேயர் என்னை என்கேஜ் பண்ணாரு கபடிக்கு. கபடிக்கு வந்து என்ன மலேசியாவுக்கு ஜூனியர் ஏசியன் கபடி கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க. வெரி நைஸ் அண்ணே, தேங்க்யூ. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குங்க. நீங்க வந்து இந்த அதே மாதிரி சொல்லுங்க. இல்ல முடிச்சிருங்க, நீங்க முடிச்சிருங்க, நான் அப்புறம் சொல்றேன். இல்ல, நான் அந்த சமயத்துல என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் அப்படின்னா ஒரு பிளேயர், அதுக்கப்புறம் ஒரு கோச், மேனேஜர், இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. இன் ஜெனரல் இன் மை பிளேஸ் தே ஃபைண்ட் டெபிசிட் ஆஃப் அனௌன்சர்ஸ் ஆர் கமெண்டேட்டர்ஸ். ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது இப்போ ஒரு ரெஃப்ரி ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ல ஒரு ரெஃப்ரி வரல, திடீர்னு வர முடியல அப்படின்னா கூட அதை அடுத்த ஆள் எடுத்து செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க, மேனேஜ் பண்றதுக்கு. பட் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றாங்க. இதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து காமன்வெல்த் கேம்ஸுக்கு முன்னாடியே யூத் காமன்வெல்த்துக்கு நான் அனௌன்ஸ் பண்ணேன். அப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன்று நடத்துனாங்க. கிளாஸ் நடத்தும் போது சோ ஸ்பெஷல், எல்லா கேம்ஸுக்கும் யார் யார் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம். அதுல பாருங்க, நாங்க வந்து சுத்தி வரும்போது எங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. MAN ஸ்பேஸ் OF ஸ்பேஸ் ISLE இப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி, மான் ஆஃப் ISLE. இதை வந்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது அப்படின்னு தெரியல. சரி, இதை வந்து நம்ம வந்து ஆஸ் கமெண்டேட்டர், அனௌன்சர் போய் பேசுறோம், தப்பா சொல்லிடக்கூடாது. இப்போ நான் சொல்றது வந்து நிறைய பேருக்கு வேணா ரீச் ஆகாம இருக்கலாம், பட் சில பேர் வந்து தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. எஸ்பெஷலி த கண்ட்ரி பீப்புள். அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்ககிட்டயே போய் சொன்னேன், நீங்க வந்து உங்க கண்ட்ரி எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றீங்க, ஐ வாண்ட் டு நோ. அவங்க சொன்னாங்க மான் ஆஃப் ஐலே அப்படி. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய கத்துக்கிறோம் அங்கங்க. Learning all the time. So Muthu, go ahead Muthu, sorry, go ahead. அந்த ஒரு क्वेश्चन, நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் எஜுகேஷன் பத்தி சொன்னீங்க, ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. இது வந்து இப்போ நம்ம ஊர்ல இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் எஜுகேஷனாவே பண்ற மாதிரி கோர்சஸ் அதெல்லாம் இல்ல இது சைட்ல people do it as an offline education? No, மெயின் ஸ்ட்ரீம் எஜுகேஷன் தான் இது. இதுல +2 முடிச்சுன்னா இமீடியட்டா பண்ணிட முடியாது. பிகாஸ் தே நீட் சம் பேஸ். ஒரு கிராஜுவேஷன் இருக்கணும். கிராஜுவேஷன் இஸ் அ பேஸ். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் they can go for the specialized career opportunity studies. Okay, ஒரு undergraduate டிகிரிக்கு அப்புறம் they can specialize in these. முத்து, இங்க வந்து நம்மளுக்கு டைரக்ட் 12th கிரேட் முடிச்சு டைரக்டா இந்த எஜுகேஷன்ஸ் போலாம் முத்து. நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. Okay, okay. Yeah, quite a few of my coworkers kids do it. Okay, இந்தியால அதுக்கு வந்து டிப்ளமோ கோர்சஸும் இருக்கு. Okay, okay. ஹையர் லெவலுக்கு போகணும், கொஞ்சம் ஹையர் ஏர்னிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இதுக்கு போகலாம். இங்க வந்து இதெல்லாம் 4-year கோர்சஸ் அண்ணே. இங்க இந்த கினிசியாலஜி, சைக்காலஜிஸ்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜி, ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் எல்லாமே, ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன்லாம் 7 இயர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், if I'm right. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்சஸ் இருக்கு. இங்க நீங்க கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கு டைரக்டா அப்ளை பண்ணி போகலாம். ஓகே, இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் யூத் இருக்கு, பிஜியும் இருக்கு, கம்பைன்ட் இந்த பிரிட்ஜிங் கோர்சஸும் இருக்கு. யா யா, வேர்ல்ட் வைட் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஒரு இதுல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல பார்க்கும்போது ஒன் ஃப்ரம் US, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோரிடா is one among the top 10 in the world. Oh, okay, okay. Nice to know. University of Florida has more number of kids studying in the field of sports than in the regular college actually. Okay, okay. Yeah. Ratio.
So, Chatல ஒரு question. ஒரு question. Sorry, go ahead, Muthu. No, chatல ஒரு question இருக்கு. I was going அது to. yeah. அலமு ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு கேம் ஈவென்ட்ல இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள chatல போட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்காக நான் படிக்கிறேன். To Muthu Alagappan அண்ணன், who is your favorite sports commentator? My என்னுடைய சின்ன வயசுல இந்த நரோத்தம் பூரி கிரிக்கெட்ல இவங்கெல்லாம் வந்து பேசுறத கேட்டுதான் ஆஹா இவங்கெல்லாம் எவ்வளவு அழகா பேசுறாங்க, நாமளும் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பேச முடியாதா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நானு. நரோத்தம் நல்ல பூரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து presently one Mr. Milind Wagle from India. He is a good commentator for athletics. இவருடைய இதை வந்து நிறைய பார்க்கிறேன். அவர் கூடவே வந்து நான் கமெண்ட்ரி கொடுக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருந்திருக்கு. ஈவன் when I was in Detroit, அவரும் வந்து அவருடைய சன் வீட்டுக்கு டெட்ராய்ட்டுக்கு வந்திருந்தாரு. ஸோ அந்த மிலிந்தோட இப்போ ஐ எம் டேக்கிங் மை ஜர்னி. Very nice. Very nice. Good to know. More connections to explore and learn, right? Very nice. Thank you, Alamu, for that wonderful question. இது வந்து I think we have gone over a little bit. 110 லேருந்து இப்போ நம்ம வந்து 220 ஆக போகுது. Little over. Sorry to interrupt, like I would like to add some more points, like Krishna's question. அந்த கேப்டன் லைக் ஒரு டாப் பிளேயர் கேம் எடுத்து விஷுவலைஸ் பண்ண பிறகு some other ways என்ன சொல்லுவேன்னா நிறைய ஒரு நிமிஷம், let me get his focus. கிருஷ்ணன், உங்களோட क्वेश्चனுக்கு கண்டினியூவேஷன் ஆன்சர் இது. Okay, thank you. Okay, thank you. So நிறைய ஸ்டடீஸ் சால்வ் பண்ண, செஸ் ஸ்டடீஸ்னு இருக்கு, லைக் பொசிஷன்ஸ், அது நிறைய ஸ்டடீஸ் சால்வ் பண்ண சொல்லுவேன், லைக் அட் திஸ் ஏஜ். ஸோ நான் என்னோட சின்ன வயசுல ஐ யூஸ் டு சால்வ் லைக் 100 பொசிஷன்ஸ் டே, லைக் இன்ஃபேக்ட் போய்கிட்டே இருப்பேன். லைக் ஸோ நிறைய ஸ்டடீஸ் சால்வ் பண்ணாலும் கேம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். லைக் மெயின்லி டாப் பிளேயர் கேம்ஸ் பார்க்க சொல்லுவேன் வித்வுட் இன்ஜின், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் கேம், லைக் ஆல். Okay, sure. And these top rated games you can see online, is it that you can check them online? Sorry, like can you come again? The top rated game player games, right? You can find them online. Yeah, you can check it online. Like there are so many games like out there. Information nariya irukku. Yeah, you can check it online. Yeah. So ஒரு thing, சங்கர், நம்ம சொன்ன நல்ல வேளை நல்ல கொஸ்டின் இதை எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துச்சு. நாங்க வந்து ஒரு ஃபியூ இது இந்த சாட்ல போடுறோம் உங்களுக்கு. நீங்க அந்த லிங்க்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து டாப் ரேட்டட் பிளேயர்ஸை ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். அவங்கள யூடியூப்ல போய் சர்ச் போடலாம். FIDAங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த செஸ் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். அந்த ஆர்கனைசேஷன் நிறைய வீடியோஸ் வச்சிருக்காங்க, அதையும் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு ஒரு செகண்ட் கொடுங்க, நான் இன்னொரு விண்டோக்கு போகணும். I will post one of the videos into the chat. Thank you சங்கர். அப்புறம் வந்து இந்த FIDA ரேட்டிங்கோட சைட்டும் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து அவங்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏரியாவும் இருக்கு. So actually இன்னொரு நான் என்ன சர்ச் பண்ணுவேன், லைக் ஒரு ஃபேவரட் பிளேயர் பிக் பண்ணிக்கலாம் நீங்க, லைக் சோ அவங்களோட கேம்ஸ் ஃபுல்லா பார்க்கலாம். லைக் அது ஒன் வே. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு சின்ன வயசுல வந்து ஆனந்த் சார் பிளஸ் இவான்சுக்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. சோ அவங்க கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். So I was addicted to their games. So நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். சோ அப்படியும் பண்ணலாம். லைக் உங்க பையனுக்கு ஏதாவது ஃபேவரட் பிளேயர் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. So you can go through their games. Got it. Okay, sure. ஃபேவரட் இல்லைன்னா இன்னுமே கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க. பார்த்து. Yeah, we already have a favorite now, I think. The only favorite we have spoken to, I think, is Aravind right now. So thank you. இல்ல என்னோட பெட்டர் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கேம்ஸ் லைக் பார்த்தா பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். We never had the opportunity to speak to someone at this level, right? So I think this is someone to follow or have an inspiration at least. Thank you so much. Thank you. ஸோ அரவிந்த், நீங்க வந்து உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு சில காமெண்ட் இது படிச்சேன், போட்டிருக்கிறதெல்லாம். lot of people say that you are underrated for the level of game you play. The people at least that write the commentary think that you are really up there, so it's just not rated there is what they are all thinking. So that's my take on it too, from seeing few of the it's just a matter of time. I think we will see him right up there in the top. Thanks, yeah, I get to see the future. எனக்கும் தெரியல.
He is less than 200 points away from Magnus Carlsen. Yeah, so you're going to make it there, Aravind. We are going to be traveling with you, encouraging you. Okay, so we have more followers now to Thank you. Pa. keep you motivated. So thank you, everyone. Muthu and Manav and Shankar and Muthu Arapananan and Aravind Chidambaram. I know உங்களை நான் last 2 weeks நிறைய தொந்தரவு பண்ணியிருக்கேன் எல்லாரையும். உங்க எல்லாரோட டயத்துக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. இன்னைக்கு வந்து பார்த்த உங்க எல்லாருக்கும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க கொடுத்தது வேல்யூபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா நான் அனுப்பிச்ச இமெயிலுக்கு மெயில் போடுங்க. நான் திருப்பி உங்களுக்கு பதில் ரெஸ்பெக்டிவ் பீப்புள் கிட்ட பேசிட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுக்குறேன். If you guys want, reach out and we will do whatever we can to connect to the right people.